วัสดีค่ะเรามาเริ่มนั่งสมาธิกันนะคะ Good morning everyone. Let us start our morning meditation. มองไปที่รูปของท่านสีมาตาจีค่ะ เปิดมือสองข้างไว้บนตักค่ะ ผ่อนคลาย มองไปที่จุดแดงบนหน้าผากของท่านนะคะ ตั้งสติไว้บนศีรษะบนสัสราระค่ะที่จุดสูงสุด We open both hands on the lap, relax. Keep our backbone straight. Keep attention at Sasrara. Look at Shimataji red dot at her forehead. ยกพลังแล้วทำบันดันค่ะ Today I'll teach you how to raise your own Kundalini, which is your own. Now put your left hand in front of the Kundalini. Here. All of you sitting down. Can you see me? Put your left hand like this. Just like this in front. Like this in front. This hand like this. The right hand has to be moved up, front, down, back. Like that. Clockwise. You have to raise it. Now, let us raise our Kundalini. Start it moving slowly like this, like this, like this. And throw your hands up, absolutely loose, and then give it a twist. Throw your head back and now give it a knot. That's one. You have to do it twice. Again, let's do it. Hold the hand in front and start moving it. Take it up, throw your hand and just give it a twist. And here it is. Third time, you have to give 3 twists. You can do it at home. Throw back your hands, head and hands loose and give it one, then the second one, and then the third one, like this. Now see, it will improve. Now,
there's one thing more one must learn, how to give protection to your aura. That is very important. Protection to your aura, I wish people knew how to do it, they would have saved themselves with many troubles. Is to put your left hand like this. And with the right hand, you move it like this. From here, move it. 1, go back. 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is how you give protection to yourself. Now see your vibration. All right? Respect. เราจะชำระล้างช่องพลังฝั่งซ้ายค่ะโดยการเปิดมือซ้ายไว้บนตักมือขวาวางบนพระแม่ธรณีค่ะ We open left hand on the lap, right hand on Mother Earth หลับตาลงนะคะ We close our eyes คุณแม่ได้โปรดชำระล้างช่องพลังฝั่งซ้ายมอบความสมดุลสลายอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่บริสุทธิ์ความปรารถนาที่ไม่บริสุทธิ์ความรู้ที่ไม่บริสุทธิ์ดูดซับลงสู่พระแม่ธรณี Mother please balance my left channel remove all impure emotion impure knowledge impure desire and absorb into Mother Earthต่อไปเปิดมือขวาหงายไว้บนตักมือซ้ายชี้ขึ้นบนท้องฟ้าค่ะ Now open right hand on the lap, left hand to the sky คุณแม่ได้โปรดชำระล้างมอบความสมดุลให้แก่ฝั่งขวาของข้าพเจ้า ได้โปรดมอบสติที่บริสุทธิ์ ท่านคือผู้กระทำทั้งหมด ข้าพเจ้าไม่ได้กระทำสิ่งใด Mother please balance my right channel Please purify my attention and you are the doer I do not think
มือซ้ายวางกลับลงบนตักนะคะ left hand back on the lap ตั้งสติไปที่จักระที่1ตรงกลางมูลธารา We put attention on central Muladhara สีคเนชาได้โปรดตื่นขึ้นและชำระล้างปกป้องคุ้มครองให้ข้าพเจ้ามีความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาและขอให้ความบริสุทธิ์สถิตอยู่ในทุกๆเซลล์ในตัวของข้าพเจ้าสีคเนชา please awaken within me protect me purify every cell and make me innocent ซ้ายวางไว้ที่ท้องน้อยด้านขวาค่ะ left hand on right swatisthana คุณแม่ขอให้สติของข้าพเจ้าบริสุทธิ์มั่นคงแน่วแน่อยู่กับจิตวิญญาณแต่เพียงเท่านั้น Mother please make my attention stable and always on the spirit ซ้ายวางหงายกลับบนตักค่ะ มือขวาวางไว้ที่นาบีตรงกลางค่ะส่วนตรงสะดือของเรา left hand back on the lap right hand on central nabi at our navel คุณแม่ได้โปรดมอบความสงบสมดุลและความพึงพอใจให้แก่ข้าพเจ้า Mother please bless me with peace satisfaction and balance เอามือขวาวางที่หัวใจฝั่งซ้ายค่ะ right hand on our left heart ข้าพเจ้าคือจิตวิญญาณข้าพเจ้าคือความรักที่บริสุทธิ์
Mother, I am the pure spirit. I am the pure love. ข้าพเจ้าไม่ใช่ตัวตนหรือร่างกายนี้และไม่มีความยึดติดยึดมั่นกับสิ่งใด I'm not this body, not this identity. And I detach. I detach from everything. ขวาวางที่หน้าผากก้มศีรษะลงค่ะ Right hand on our forehead bend our head down หนูให้อภัยทุกคนรวมทั้งตนเอง คุณแม่ได้โปรดให้อภัยข้าพเจ้าเช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าให้อภัยผู้อื่น Mother, I forgive everyone, including myself. Mother, please forgive me as I forgive others. มือขวาวางกลับลงบนตักค่ะ สังเกตบนศีรษะที่จุดสูงสุดนะคะ ที่ศาสราระ Dry hand back on the lap. We observe our sasarara at the top of our head. คุณแม่ได้โปรดนำลูกเข้าสู่สภาวะจิตวิญญาณ สมาธิที่ปราศจากความคิดและปราศจากความลังเลสงสัย Mother, please take me to the spirit state. Thoughtless and doubtless awareness. อยู่ในความเงียบสักครู่ค่ะ We sit in silence.
ตั้งสติไว้บนสัสราระค่ะที่บนศีรษะของเราเดี๋ยวเราฟังคำสอนนะคะจากท่านสิมาตาจี We keep attention on สัสราระ while listen to Shimataji teaching. It's very nice to see all of you here. So many of you from Australia to worship Shiva, Sadashiva. I think this is a very important occasion. It's important because the God Almighty, who is one, is expressed on your heart. We have to understand people came on this earth at different times in countries. Righteousness, that is Dharma. How to elevate yourself. And all of them have said, be born. To become the Spirit. They have all such a small little. Same thing, because they knew with doubt. Attention is filled with the light of the Spirit. You will to understand spirituality. You have the Spirit within you, which is all the time in a witness state. Why all the religions have failed? Because they did not get their self-realization. They did not become the Spirit. So there's a tremendous difference between you and all others who profess some religion. It looks as if they're hypocrites. They intellectualize it, as you know. They explain it very well. But you can see very clearly that they haven't absorbed spirituality. That absorption was impossible without self-realization. This everybody felt. Buddha went to this limit and Mahavira both to say that forget about God. Forget about God Almighty. You just get your self-realization. So they are called as atheists, Niriksharvadi. They don't believe in Ishvara. But they felt that the way people are just talking about God Almighty and what the books have said. These books also speak of righteousness, except in some books there has been some sort of interference. But most of them speak of spirituality and what you have to achieve. What is the purpose of religion? All that is spoken very well, written very well. They'll tell you, you have to be this, you have to be that. This is not good, that is not good. So even the first step
where the Dharma has to be established, was not established. Where people are not supposed to cheat each other, there has to be justice, there has to be collectivity, there has to be love and understanding, no jealousies, no hypocrisy. Where it's a different race, a different community, we can call it a different civilization is to be created. Everybody claims that they are the chosen ones, but they are just the same. There's a tremendous achievement of Sahajogis that they have achieved the state of spirit. So now you can absorb Dharma without any difficulties, without any difficulty. You would not like to cheat anyone, you would not like to kill anyone, you would not like to be violent with anyone. You will stick on to the truth. The truth, very few people can stick on to the truth. Then you are not people who are going to rob others. You have no intention at all. Doesn't come into your mind that you are tempted to take away things from others. First of all, which is the most important thing, that you have a rapport with God Almighty. That you are, in a way, in awe about God. There is awe, not, I would say, fear, because fear is all dispelled. There's no more fear for you. But you have awe for God, that is God Almighty. You won't cheat people, you won't cheat Sahajoga for money. You won't fight for power or for something that is material. All your attention will be towards the expansion of your awareness in the light of the Spirit. This is the vision of your mother, because Shiva is just a witness. Sadashiva is just witnessing all this play. He doesn't have any visions about it. But now he must have lots of hopes after seeing the kind of people that are created out of surgery. Very unique, very beautiful, wonderful angel-like people have been created. Now only problem is that you have to keep to your angelic foundations. But I find that sometimes it happens, doesn't matter, that you fall and falter. Again you rise into your awareness and try to locate the new dimensions that are available to you, that you can find out. All this is possible because now you belong really to the chosen one's race. You must know also that you are very special people. It is not realized sometimes by Sahajogis. They have no self-esteem as to what they have got. Once you have self-esteem, you will have the wisdom to understand what is your role in this lifetime. This self-esteem is only possible if you see other people who are lost in the mire of nonsense. Now you are a special community, I said. You are the one who are going to create that great community
Now, whatever are the dharma's points, or we can say dharma's aspects, you can imbibe them sahaj. Sahaj has a very special meaning, spontaneously. You do not have to exert. You do not have to go into a penance or work it out. In a sahaj way you can do it. Sahaj also means easy. You can have it in your heart, all these qualities, without any difficulty whatsoever. It's the easiest thing for you to be righteous than to be otherwise. It's easier for you to be honest than to be otherwise. So this speciality that you have got is the vision of all the saints, of all the prophets, of all the seers, of all the incarnations, is you. There are lectures and lectures people give, you must do like this, you must do that. They think that by educating people into these principles, people will be all right. They cannot. If you try to educate them, it will go as an ego into their heads. Because you get educated only through your ego. It's not sahaj. It's not sahaj sustenance, sahaja dharana. It is something that is put onto you from outside. But for you it is very easy that you can imbibe all the aspects of dharma very easily. Don't have to do anything. You will not just do it. I have known people who used to take drugs, who used to abuse people, beat. This one fellow, he said he used to carry a revolver always with him. He's become such a quiet, silent, beautiful person, that unbelievable, but his wife tells me that he was like this. So now you are that special people. And those people who have not got their realization cannot get to dharma easily. Then the second point, which is very easy for you, is to love another person, to care for another person. It's very easy. You would love to do that. You would love to care for people who are Sahaja-yogis, also who are non-Sahaja-yogis. Sahaja-yoga is quite flexible. If you see somebody who is a non-Sahaja-yogi and also suffering, you would immediately jump to see that that person gets help from him. I have seen people in Sahaja-yoga, very interesting they are. One gentleman came to me and said, "Mother, I have no money. I want to go and do some work for Sahaja-yoga, but I have no money. Even I have no money for the household." I said, "All right, that's very good. You come tomorrow, I'll give you the money." Next day he never came. I said, "What's the matter?" He said, "There was somebody sitting with you that time when I was talking to you, if you remember." I said, "I don't remember so clearly." "All right, I also don't know him." As soon as I went out, he said, "How much money do you want?" I told him, "At least this much." Immediately he took out the money and gave it to me. So who haven't got something, in Sahaja-yoga, who hasn't got money, immediately we run to help that person. Like, you will be amazed that there are these 6 countries like Romania, Bulgaria, Russia, Poland,
Czechoslovakia, all these countries, even Hungary, have been helped by one country or other. Even the East Asian countries are helped by Australians. I never told them, I never asked them. I never said that you have to help. They just came forward that, Mother, somehow we have to help them. We'll arrange. We'll get to them. We'll manage this. We'll do that. It's very surprising how they could just think of helping those countries. Then they made tickets for them. They brought them to India. They looked after. Russians came to India, were looked after. Everybody was so full of compassion and love, but without feeling they have done anything, without feeling in any way that they have done any obligation to someone. Nobody expected them to thank them and write letters of thanks or anything. Whatever is done is finished now. That's. Nobody ever asked how much money was given, how much was spent, how much we had to give, nothing of the kind. At that spur of the moment, everybody come forward, they gave the money, and the thing worked out. It's very surprising. For example, France. France is looking after Romania. I didn't know they had done so much of work in Romania. I reached Hungary and suddenly I find 125 Romanians there. So my heart was really filled with such joy. I said, how are you here? French have arranged everything for us, Mother. Really? There were no French people there, no one from France. And Romanians were singing so well that the Indians felt that, oh, wow, what is this? A new group has started. All of them. And they never used books. Without using the books they were singing, these Romanians. So I said, where are you going to stay in the night? We'll stay in a garden, Mother, it's all right. But I said, how? We'll stay there, doesn't matter. How secretly they helped. If I had not asked them, I would not have known how they have come. So this, to help the people who do not have, we can call them sort of we can say those who are poorer than us. I've seen also people, how individually they look after others and bring things for their friends, presents and beautiful things, just for their own satisfaction, not to oblige anyone or to later on say, oh, I brought this sari for you, nothing, just to see that sari on another surgery. It's such a beautiful thing. Imagine these countries like England, France, Spain, Italy, Switzerland, very aggressive people. When they went out not to help anyone, but to establish their empire, or to destroy people, or to convert them, or do all kinds of things in the name of religion, in the name of God. But when you go to other countries, you just want to help. Give them all the help that is needed. I'm myself amazed how it works out so spontaneous in your heart that you should do this and you should work it out. This transformation that has taken place within you has brought out all the beauty of your heart, of your compassion, of your love. And you want to give security to others, without expecting anything, without demanding anything. And you all enjoyed doing that. Living in a simple place like this, under a tent, sitting, listening to me. You don't want any comfort. Just seek the comfort of your spirit and enjoy the whole place, the nature.
Gradually, I have seen also Sahaja Yogis are becoming extremely conscious of the ecological problem all over the world. They have started using things which are natural, which are artistic. It's something so surprising that suddenly they have taken to artistic things. I know of a gentleman who had arms, ammunition in his house, or everything like that. But now he has beautiful things. พรุ่งนี้เราฟังต่อนะคะนั่งสมาธิเพื่อซึมซับคำสอนค่ะ Let us absorb all her teaching. Let us meditate. เ
อ
First, thank you to Shimataji Raise Kundalini and Take Bandan ขอให้เราขอบคุณคุณแม่ยกพลังแล้วก็ทำบันดันค่ะศิวะก็คือจิตวิญญาณของเรานะคะศิวะสถิตอยู่ที่หัวใจค่ะจิตวิญญาณนั้นอยู่แล้วนะคะตั้งแต่เราเกิดมาเพราะว่าตอนที่เราอยู่ในท้องของแม่นะคะจิตวิญญาณจะเข้ามาทางกระหม่อมนะคะแล้วก็มาอยู่ที่หัวใจนะเรียกว่าจะเรียกว่าอัตมาเรียกว่าชีวะเรียกว่าจิตวิญญาณก็ได้นะคะอัตมาเมื่อรวมกับธาตุธาตุในตัวของเราก็จะกลายเป็นชีวะอัตมาก็คือมีชีวิตนะดังนั้นเมื่อไหร่ที่อัตมาหรือจิตวิญญาณนี้ออกจากมนุษย์คนนั้นก็จะไม่มีชีวิตดังนั้นทุกคนเกิดมาจะมีอัตมามีจิตวิญญาณอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอยู่ในสภาวะของพยานนะคะก็คือดูค่ะนั่งดูเฉยๆโดยไม่ได้สื่อสารอะไรไม่ได้ทำอะไรนะคะมองเป็นคนดูเฉยๆแต่เมื่อกุณดาลินีของเราได้รับการปลุกขึ้นนะคะอย่างถูกต้องนะคะให้ตื่นขึ้นกุณดาลินีเคลื่อนขึ้นมานะคะจะทำให้จิตวิญญาณที่เป็นพยานเฉยๆเนี่ยตื่นขึ้นมาเกิดแสงสว่างขึ้นมาค่ะจิตวิญญาณซึ่งเป็นพลังของฝ่ายพ่อนะคะกุณดาลินีคือพลังของฝ่ายแม่ค่ะขึ้นมาแล้วก็รวมกันนะคะจิตวิญญาณจากที่เคยเป็นพยานเฉยๆก็จะเริ่มสื่อสารกับเรานะคะเริ่มให้แสงสว่างกับเราผ่านการบอกทางไวเบรชันนะคะแล้วก็ผ่านแสงสว่างของจิตวิญญาณนะคะแล้วก็ส่องแสงให้กับสติของเราสติของเราที่เคยงงมืดมัวอยู่ค่ะได้รับแสงของจิตวิญญาณค่ะจะเป็นสติที่บริสุทธิ์ขึ้นนะคะเป็นสติที่บริสุทธิ์นี่เรียกว่าการเกิดใหม่การเกิดครั้งที่สองแล้วเราก็จะเริ่มได้รับแสงสว่างของจิตวิญญาณได้รับการชำระล้างได้รับการบอกทางนำทางนะคะเพื่อให้เรากลายเป็นจิตวิญญาณที่สมบูรณ์แบบเป็นสภาวะของจิตวิญญาณที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะนั่นก็คือธรรมะต่างๆเกิดขึ้นแบบอัตโนมัตินะคะเมื่อคุณเดรินีเคลื่อนผ่านศูนย์พลังจักระต่างๆคุณสมบัติของจักระต่างๆเริ่มได้รับการชำระล้างแล้วก็แสดงตัวออกมาแบบอัตโนมัติศีลต่างๆเกิดขึ้นโดยเราไม่ได้ต้องท่องหรือบังคับหรือมีบทลงโทษหรือไม่ได้ฝืนไม่ได้พยายามอะไรนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะทำผิดจะทำมาได้มันเกิดขึ้นเองนะคะและความรักเกิดขึ้นเองโดยเรารู้สึกอิ่มเอมใจนะคะเมื่อเราได้แสดงออกถึงความรักโดยไม่ต้องการให้คนนั้นต้องมารู้ด้วยว่าเราทำอะไรให้เขาหรือว่าจะต้องมาขอบคุณหรือว่าไม่ต้องการอะไรตอบแทนไม่ต้องมาตอบแทนนะคะแต่เราได้รับความสุขลึกซึ้งทางจิตวิญญาณอยู่ภายในนะคะนี่คือคุณสมบัติของจิตวิญญาณนะคะแล้วก็เกิดความรู้แสงสว่างของจิตวิญญาณให้ความรู้ซึ่งเป็นความรู้ที่มาจากภายในไม่ใช่ความรู้ที่มาจากการอ่านหรือการฟังการเรียนข้างนอกนะคะเหมือนกับที่เราเวลาที่เราฟังคำสอนจากคุณแม่สีมาตาทีนะคะสมองเราจะประมวลผลในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าความรู้นั้นตรงเข้ามาสู่ภายในของเราด้วยค่ะเข้ามาทำงานถึงระดับจักระถึงระดับกายละเอียดและความรู้มันเกิดขึ้นมาภายในเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่เมื่อไหร่ที่เราต้องการที่จะต้องใช้มันค่ะมันผุดขึ้นมานะคะหลายคนมีประสบการณ์แบบนั้นค่ะนี่ก็คือสภาวะเมื่อกุณเดรณีตื่นและจิตวิญญาณได้ส่องแสงสว่างขึ้นมานะคะซึ่งนี่คือสภาวะพิเศษสำหรับผู้ที่เป็นสหจโยคีสำหรับผู้ที่มีจิตวิญญาณตื่นรู้ค่ะไม่ใช่คนทั่วไปนะคะ
แล้วพรุ่งนี้มาฟังกันต่อค่ะว่าคุณแม่จะสอนอะไรเรานะคะ เจอกันพรุ่งนี้ตี 5:50นะคะ วันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะ เจชิมาตาจิ